Hello my dear students, in the previous video I discussed number system. What is mean by natural numbers, what is mean by rational numbers, that all number system I discussed in previous video. In today's class I am going to discuss the first chapter, that is sets of your class 11th. So my dear students, this topic is very important because this is like basic. This is for all concepts of your mathematics class 11th and 12th, whatever we will study. So in that case this is act like basic. So this is very important my dear students, and in your annual examinations you will get up to 8 marks questions. You will get up to 8 mark you will get from this topic set. So 1 mark 1 question you will get in your annual examination, 2 mark question 2 marks 2 question you will get, and 3 mark 1 question you will get in your first PUC annual examinations. So therefore my dear students, not only for the exam purpose, it is useful for you to understand remaining all concepts also. So for that reason please try to concentrate on this topic and please try to understand all the concept of this topic. Clear? So my dear students, after by seeing the name sets, you may heard here it is. Whenever you will go to the Xerox shop, you will tell to him that give me 1 set Xerox or give me 2 set Xerox, like that you will tell. So for that reason my dear students, set means what in your mind comes, the same meaning it gives, but little we are adding some mathematical definitions we are adding. So for that my dear students, let us discuss what is mean by sets. So sets means my dear students, it is first I'll write the definition, then I'll take the examples. So what is the meaning of sets, that we are going to discuss. So first my dear students, set is nothing but it is a collection of well defined distinct objects is called set. A collection of well-defined distinct objects, we can call it as a set. A collection of well-defined distinct objects. My dear students, a collection of you can understand just by, if you know the English means you can understand what is that. A collection means one collection you can take. Clear? A collection of well-defined distinct objects. Distinct means different objects. So it is a one collection of distinct objects. These are the meanings you can find out. Clear? But you cannot understand what is mean by well defined. So for that reason my dear students, to understand the meaning of the well defined, so what is this meaning we should understand first. Clear? So collection we can easily identify and we can understand. Distinct objects means also we can different objects you can take, that we can understand, but we cannot here it is easily we here find the meaning of this well defined. For that reason what I'll do, I'll take one example. So already we know my dear students what is mean by natural numbers. So what are natural numbers then? Then the natural numbers are here it is one collection I am writing. Here I am taking one collection which contains, in this you can take it as balloon or whatever, you can take it as box. So in what I'll tell to you, in this box we keep the natural numbers. So in this box what I'll tell to you, here in this box we have natural numbers. I'll tell you that in this box, or you can tell here it is, in this oval shape we will write all, or you can take any box or whatever. So in this container, or else take it as container, if you are getting confused with box and all means, you can take it as it is a one container I'll give to you. In this container I given to you all the natural numbers are there in this container, like this I'll tell to you. If I told like that means what, and next my question is, if I asked you that whether 0 will be there in this container, my question is, if I asked to you means whether 0 is contained in this container means what will be your answer, what you can say,
Already I told you that in this container we have only natural numbers. What are natural numbers? 1, 2, 3 up to so on. All counting numbers we can call it as natural numbers. I told to you that in this container we have only the natural numbers we have. I'll tell you like that. And next, after telling this, what I'll ask to you, so whether 0 is contained in this, 0 is there or 0 is contained in this container, if I ask means what will be your answer? You directly will tell that, yeah, no sir, 0 will not be contained in this container, 0 will not be there in this container. Your answer will be like that. Clear? Why it is so? It is like that because we know that 0 is not a natural number. Clear? So 0 is not a natural number, so obviously 0 will not be contained in this natural number. I mean in this container 0 will not be there. So this is my answer. Suppose if I given to you root 2, my next question I will ask to you whether root 2 is contained in this container. If I asked means what is your answer? Again you will tell that no sir, root 2 is not contained in this container. Why? Because this container contains only the natural numbers it contains. It won't contain, it's not possible that 0 and root 2, this container won't contain these numbers. Why? Why means already I told you that this container is only for the natural numbers. So therefore you cannot say, you can easily say that if I given to 0 is in this container means your answer is no. If root 2 is there in this container means your answer is no. If I given to you 3, whether 3 is there in this container, if I ask means what is your answer, my dear students? You will tell that yes, 3 will be there in this container. Why it is so? Because 3 is a natural number, so therefore it contains in this container. So therefore this is what we can tell, my dear students, this is what we can tell well defined. Well defined means what? One can easily tell whether the element is belongs to the collection or not. This is the one collection I given to you. What is this collection? This is the container which contains a collection of natural numbers. All the natural numbers. How many natural numbers are there? All those natural numbers will contain in this container. I told you earlier, first only I told that. What is that? In this container all the natural numbers are there. Like that I already told to you. So if I given the numbers like this, root 2 is irrational and this 0. If I given these numbers means you can easily tell that these numbers will not contain in this collection, in this container. These numbers will not there. But if I given you as the 3, number 3 if I given to you, you can easily identify that, or you can easily tell that 3 is obviously will be there in this container. So this is what we can call it as a well defined. Well defined means, my dear students, one can easily tell whether the given element is, whether the given element or object, whatever the given element or object, whether this contained in this container in the any one collection. This is the one collection, the collection of natural numbers. So one can easily understand, or one can easily identify that whether the given number is contained in this collection or not. So if one can identify like that means that we can call it as well defined. Am I clear? I hope you understood. Next I'll take, my dear students, another one example I'll take. So here it is, another one box I am taking. Here it is, one box I'll take. And I'll tell you that in this box already it is fixed. What is that? In this box we have A, E, I, O, U. My dear students, A, E, I, O, U. What you can call this? All alphabets we can call it as a vowels. Vowels in English alphabet are A, E, I, O, U. Clear? So what I told you that, what I'll tell my dear students, this is the one box you have. In that box I given to you as vowels. My dear students, if someone asked you, if I asked you that whether Z is, the letter Z is contained in this box means, whether it is contained in this box or not means, what your answer? What will be your answer? Your answer is no. Z will not contain in this box. Why? Why means because this box contains, already we know that this box contained only vowels. So being here it is, Z is not
not a vowel. So therefore here in this box only vowels are there. We already, it is known to us. It means one can easily tell that this Z will not be contained in this box. Why means this is a box which contains only vowels. Z is not a vowel, so therefore Z will not be there in this. Z will not be contained in this box. Here this is we can call it as a well defined, because whatever letter I am giving, if I give Z means what is your answer? This Z will not be there in this box. You can tell like that. If I given to you I, whether I is belongs to in this box means your answer is yes, I is contained in this collection. I can tell you that this collection, because this is a collection which contains all vowels. English, all in English alphabet, whatever vowels we have, all those vowels will be contained in this box. So therefore my answer is yes, I will be there, or I is contained in this collection. This is what we can tell that well defined. Well defined means what, my dear students? One can easily tell whether the given element or a numbers, whether that is contained in the collection or not. That one can easily identify that such type of collection, different objects or different numbers, such type of here it is collection, we can call it as here it is sets. So set means what, my dear students? A collection of well defined distinct objects. It means one can easily tell that in the collection whether the given element or object is contained in this collection or not. Like that one can easily tell. So that's why I am taking this definition. What is that? Well defined is very important, my dear students. What is well defined? One can easily tell whether the given element or object, whether it is contained in the given collection or not. That we can easily identify. That we can call it as well defined. So my dear students, not simply for all the collection, we cannot call that as every collection need not be a well defined. So well defined is very important, my dear students. Why means, I'll take one example, my dear students. If I take one example, here it is a collection of, here it is a collection of all, here it is intelligent peoples in the world. So this is the one example I took, a collection of all intelligent peoples in the world. My dear students, this is the one collection I can tell. So a collection of all intelligent peoples in the world, or you can take all intelligent persons in the world. If I take this example means, my dear students, so what happens means, for some people I may be intelligent person, clear, but for someone or else someone tell that I am intelligent. Yes, here it is, my name is Rahul, so one can say that yes, Rahul is intelligent person. So but if some people are there, what they're thinking, no, Rahul is not a intelligent person, like that they used to tell. So my dear students, this is depends on the person's here it is mentality. Clear. So for some people we may be the intelligent, but for some people they don't think that we are intelligent. So in that case what happens, my dear students? Obviously it is a collection. So what is that? A collection of all intelligent persons in the world. Obviously it is a one collection of intelligent persons, but it is not the for all persons. Here it is, someone may take I am intelligent, but someone may not take I am not they think that I am not intelligent. So therefore, my dear students, obviously it is a collection, but it is not well defined. Why it is not well defined? For every person I may not be intelligent. Clear. So therefore, but here one cannot say that whether if for example if I asked someone means yes, whether Rahul is intelligent person. If I ask means someone tell that yes, he is intelligent, then in that case I'll be in this collection. So if I asked someone means what they feel, no, Rahul is not intelligent. In that case I'll not according to them I won't be in this collection.
Clear. So therefore, what is my dear set means? What, my dear students? Set means it is a collection of all collection of, here it is, well defined distinct object. That should be well defined, but my dear students, so therefore it is not a well defined. It varies from person to person. So therefore this is not a set. Obviously it is a collection. Which collection? It is collection of all intelligent persons in the world. So it is a collection, but it is not a set, my dear students, because it is not well defined. But if you take here it is, if I asked this question means whether Z is contained in this collection of vowels. If I asked this question means, obviously what your answer? You can ask anyone, but the condition is that he should be known, he should be know that, or the person should be he should have the knowledge of vowels. What are vowels in English alphabet? That he should know. Clear. If you ask to him, whoever know the knowledge of this, if you ask to him means, what he will tell? Z. It is a collection of vowels. If I given to him as a one letter Z, whether Z belongs to this box means, what is his answer? His answer is no. Z does not belongs to in this box, because this is the box which contains only vowels, but Z is not a vowel. So therefore Z will not be there in this box. Like that he will tell. So therefore, my dear students, and this is the standard result, my dear students. Everyone, whoever in the world, whoever lives in the world, if you ask them whether Z belongs to in this set means, there all the person's answer is that, what is the answer? No, Z will not contain in this box. But my dear students, in this particular example, if I ask some other name, XYZ name, if I take, whether XYZ is intelligent means, one person what he thinks, yes, XYZ is intelligent, he will tell. In that case, what happens? According to him, we should add XYZ name play, here it is, in this set. But if I ask another one person, what his opinion is different. He thinks that no, XYZ is not intelligent. His answer will be XYZ is not intelligent. In that case, I cannot include in this collection. But you hear in this particular example, what happens, my dear students? Whoever for whom you ask in the word, everyone's answer is Z will not contain in this box. So therefore, my dear students, I am defining here it is, that is what the well defined meaning. So every collection, collection of well defined distinct object. Distinct means different object we should take. We should not take only one object. The same kind of objects we won't take. So it is a collection of all the collection of well defined distinct object, different objects, one collection, we can call it as sets, my dear students. So example you can take, my dear students. So what are the example I can take, my dear students? Examples I can take, here it is. And my dear students, please remember, a set is always denoted by the capital letters. Whatever letter you can take X, Y, Z, X, you can take Y, you can take A, you can take B, you can take, that's left to you, your wish. So my dear students, here it is. Now generally a collection, here it is, a set is denoted by the here it is capital letters, and the elements, the members of this collection of this set, we can write by small letters. So my dear students, set is denoted by the capital letters, and the elements of the set denoted by the small alphabetic letters we can denote, my dear students. And whatever here it is in the set, whatever elements are there, so here it is elements, elements, or sometimes it may be objects. So here it is elements, objects. These are all, my dear students, elements, objects of the set, all we can call it as a synonyms terms we can call. So elements, numbers, objects, these are all synonyms terms. So here it is elements, objects, or numbers of a set, we can call it, these are all the synonyms terms you can call, my dear students. Clear? So this is all about the definition of the set. So what is set, my dear students? Set is a collection of well defined distinct objects is called sets, and a set is and my dear students, all elements we can write in the
flower bracket. So all the elements of a set we will write within the this we can call the flower bracket. Within the braces also you can call. So elements of the set we will write in the braces, and the here it is will denote the set by the capital letters, and elements of the set we will write by the small letters. And my dear students, so elements or objects whatever in the set it contains, that is all we can call it elements or objects of the set. These are all the synonym terms, my dear students. Am I clear? Yes. So this is all about the concept of sets. Clear? So now my dear students, please remember one thing. What is that? Every collection need not be a set. Sometimes a collection may be a set or may not be. It is not condition that every collection must and should. It is not the case that every collection need not be a set. Clear? So now my dear students, I'll explain in Kannada. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ನಾನೇನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುಂಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇನೆ ನಾನು. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಗುಂಪು ಅಂತ ಕರಿತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿಬೋದು. ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರಿಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಒಂದು ಗುಂಪು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಗುಂಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪು ಅಂಥೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ, ಅ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಗುಂಪು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ನಾನು ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ, ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುಂಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಗುಂಪು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ 11th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಗುಂಪು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೋತೇವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ವಸ್ತುಗಳಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಬಟ್ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ನಿಮಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡೆ, ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳೀನಿ, ಇದೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ತಗೋರಿ. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೋವೆಲ್ಸ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವೋವೆಲ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಏನು? ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವೋವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವೋವೆಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಹಂಗಾರೆ? ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ? ಎ ಇ ಐ ಓ ಯು. ಇವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವರಗಳು. ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ, ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಓನ್ಲಿ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ವರಗಳು ಮಾತ್ರ ಅದಾವ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ. ಸೊ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನಾ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಜಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೆಟ್ರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೆಟ್ರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಜಡ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇರ್ಬೋದೇನು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಜಡ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇದೇನಂತ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನೀವೇನಂತೀರಿ? ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತೈತಿ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸ್ವರಗಳು ಮಾತ್ರ ಅದಾವ ಅಂತ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಸ್ವರಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವು? ಎ ಇ ಐ ಓ ಯು ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಅದಾವ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಜಡ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಜಡ್ ಅನ್ನೋ ಅಕ್ಷರ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ವೋವೆಲ್, ಸ್ವರಗಳು ಮಾತ್ರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾ ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜಡ್ ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಯಾವುದಿದೆ? ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ವರಗಳು, ಒಂದು ಗುಂಪಿದೆ. ಬಟ್ ಇದೇನಾಗಿದೆ? ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ. ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಲ್, ನಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ವೆದರ್ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಕ್ಷರಗಳು ಆಯಿತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ನಾನು ಅಂತ ಕರಿತೇನೆ, ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇನೆ. ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ತೊಗೊಂಡಿನಿ. ಇದು ಸೆಟ್ ಆಗ್ತೈತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದು ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಯಾಕೆ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನೇನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಪರ್ಸನ್ ಕೇಳಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ನಾ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇದ್ದೀನ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ರಾಹುಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವನು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಅವನು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ನಮಗೇನಾಗ್ತೈತಿ? ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ರಾಹುಲ್ ಅನ್ನೋ ಪರ್ಸನನ್ನು ಈ ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್.
ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಝಡ್ ಅನ್ನೋ ಅಕ್ಷರ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಗೊಂದಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಇರ್ತೈತಿ. ಯಾಕೆ ಗೊಂದಲ ಇರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಮಾತ್ರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಹುಲ್ ಇಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ರಾಹುಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಅನ್ನೋ ಪರ್ಸನ್ನನ್ನು ನಾನು ಈ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ, ಈ ಕಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೇನೆ, ನಾಟ್ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇನೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಝಡ್ ಅನ್ನೋ ಅಕ್ಷರ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇನೆ, ಇದನ್ನ ನಾಟ್ ಅ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಕೂಡ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೋವೆಲ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಯಾವುದ್ರ ಕಲೆಕ್ಷನ್? ಒಂದು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇದು ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ನನಗೆ ಯಾರು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಸಿಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನೇನಂತ ಕರಿತೇನೆ, ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇನೆ. ಸೊ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಬರೀ ಗುಂಪಲ್ಲ, ನಮಗಲ್ಲಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಟೆಲ್ ದಟ್ ವೆದರ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಐತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. And my dear students, please remember, set ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೇವೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಯು, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು, ವೈ ತಗೊಳ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಯು. ಸೊ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇಂದ, ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಬರಿತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನು ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೇವೆ, ವಿದಿನ್ ಬ್ರೇಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಬ್ರೇಸ್ ಒಳಗಡೆ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬರಿತೇವೆ, ಇದನ್ನ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನು ಬರಿತೇವೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಇಂದ ಬರಿತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲ ಸೆಟ್, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವೆಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಸೊ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು, ನೀವು ಇವುಗಳಿಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. I hope you understood. Still, if you have any doubts, you can comment me. I'll reply for that. Clear? And my dear students, another one example I'll take another one example. Please remember, this is not a set, or else I'll write here, it is not set, but it is a collection. But friends, next I'll take, here it is, one box I'll take. So in this box, what I'll tell here, in this box all flowers are there, all type of flowers. Clear? All flowers are there if I given to you. And now my dear students, if I given to you an apple, so it is a one collection which contains all flowers, and I'll give you one apple, and then I'll tell you that I'll ask you that whether this apple is contained in the set. If I ask you means, what is your answer? Your answer is no. Why? Because this is a box which contains only flowers, not a fruits. Apple is a fruit. So this will not contain in this box. Why? This is a box which contains only flowers, but here I given to you an apple I given to you. Here it is, an apple won't be contained in this collection, you can tell, or in this box. Why? Means this is the apple, this is the box which contains only flowers. So therefore this we can call it as a set. So this is a set because this is a collection of flowers.
So it is a collection of flowers which is well defined. So therefore this we can call it as a set. Am I clear? Like that, my dear students. And now, my dear students, clear, I'll take one example. What is that? Here it is 1, 2, 3, 4. I'm taking this example. So what is this is whether it is a set, my dear students? Yes, I'll define it is a, I'll write here it is, one set I'll write, my dear students. What is that? Set of, here it is, or else collection of numbers less than, here it is, collection of natural numbers less than 7. My dear students, one collection I give you. What is example I am giving to you, or else you can take it as example. Here it is. So collection of natural numbers less than 7. So what is then, what are the elements of this, my dear students? So here it is, collection of natural numbers less than 7. So 7 ಗಿನ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ natural numbers ಯಾವುದು? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Here it is. These are the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are the numbers which are numbers less than 7. So less than 7, what are the natural numbers? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this we can call it as, my dear students, this is generally I'll denote by the capital letter A. Whether this is a set? Yes, it is a set. Why, my dear students? This is the collection of natural numbers less than 7. It means this is a well-defined collection. Why it is well-defined collection, my dear students? Because if I given you 8, if I given you the number 8, and if I asked you whether 8 is contained in this set, means what is your answer? Obviously, your answer is, you can answer me as 8 will not contain in this set. Your answer is 8 will not contain in this set, in this collection. Why? Because this is a set which contains the natural numbers less than 7. 8 is a greater than 7. So therefore 8 will not be there in this set. So therefore this is a well defined collection. So therefore this is a perfect example for the set. Clear? So my dear students, this is the example for a set. This is also example for set, and you can take, here it is, the vowels in English alphabet, whatever I took, here it is. This is also set, example for set, because here also, my dear students, this is the whatever elements contain, here it is well defined collection of objects. Here it is a collection of, here it is, vowels in English alphabet. So therefore it is a collection. It is example, this is the example for the set. And my dear students, please remember, any element, here it is, any element contained in the set, here it is, any element contained in the set, here it is, A is contained in set A. A is, or else take it as E, because you will get confused. E is contained in the set A. If E is contained, E is there in the set E, means this will denote like this. We can say that E belongs to A. My dear students, please remember, if any element, or here it is, E is a letter which contained in the set A, that we can denote by the using the phrase belongs to. E belongs to A. Like this we can tell, E belongs to A, because E is there in this set. So therefore E, we will read it as, we will use the phrase, what is that? E belongs to A. And this we will denote by the symbol like this, epsilon. E belongs to A. So instead of this belongs to phrase, I am using this symbol. This we can call it as epsilon, my dear students. Epsilon. This is the symbol, this symbol we can call it as epsilon. This is derived from the Greek letter. So what it means, my dear students? Epsilon means E contained in the set, or E belongs to set A. That in symbolic form we will write like this. So this symbol we can call it as epsilon. Clear? And my dear students, here and next, my dear students, here Z does not belongs to the Z. Z does not belongs
to set A. Z does not belongs to set A. Z does not belong to set A means what? Z does not contained in this set A. So this we can write in symbolic form like this. Here it is. We should write the epsilon and above that we should scratch Z does not belongs to A. Say Z does not belongs to A. In symbolic form we can write like this. Z does not belongs to A. Clear, my dear students? So these are the symbols I am going to use in further future. So therefore I explained this. Clear, my dear students? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೆಟ್, ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇ ಅನ್ನೋದು ಈ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇ ಅನ್ನೋದು ಈ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಓದ್ತೇವೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಓದ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಇ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬರಿತೇನೆ, ಇ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ, ಇ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ. ಈ ಸಿಂಬಾಲನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಈ ವರ್ಡನ್ನು ಎಪ್ಸಿಲಾನನ್ನು ಗ್ರೀಕ್ ಲೆಟರಿಂದ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಇ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ, ಈ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಇ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸಪೋಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಅಂತ ಕರಿತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜೆಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ, ಜೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಸೆಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೆಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೆಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು, ಈ ಸಿಂಬಾಲ್ ಬರೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದೇ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೆಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್, ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಬಾಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೇವೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸಿಂದ ಬರಿತೇವೆ. ಸೆಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾವೇನು ಕರಿಬೋದು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರಿಂದ, ಸ್ಮಾಲ್ ಅಲ್ಫಾಬೆಟಿಕ್ ಲೆಟರಿಂದ ಬರಿತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಇದೇ ಸಿಂಬಾಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಗಿಲ್ಲ, ಬ್ರಾಕೆಟನ್ನೇ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನೊಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಇದನ್ನು ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. So this is all about, my dear students, concept of sets. So this is just basic, just I defined the, here it is definition, just I defined. So still if you have any doubts you can comment me, I'll reply for that. Clear? I hope you understood. Still if you have any doubts you can comment me, my dear students. We'll see you in the next video. Thank you.